day and welcome to my first episode of Ktor Hayeren. I hope you're watching and listening to this in good health and high spirits. The desire to create and produce these first of their kind, free, fun, independent from any religious, government, or school establishment educational series, Armenian language, culture, and most importantly, independent thinking and progressive change advocating series has been brewing in my head for quite some time, and I'm finally ready, and I'm very excited that this first episode of Ktor Hayeren is my prelude to 2022. Happy New Year and happy learning. I've designed these episodes primarily for English speakers who want to learn Armenian, but also I want the youth in Armenia to use this opportunity and learn English by watching and listening to these episodes as well. So please be engaged, write your comments and questions below. I shall read them, and please consider subscribing since this is my passion project and I would immensely appreciate your support. All we need is just a notebook, a pencil, and your attention, which is probably the most important thing in all your endeavors. Although by profession and by formal education I'm a musician, a film composer, and a pretty kick-ass performer, if I may say so, I've also spent a lot of time learning languages. I speak 4 human-made languages aside from the language of sound and music, which is my main passion. And so by now I certainly know that learning a new language is not just by studying the grammar of it or learning vocabulary. Mainly it's that you have to listen to the language. It has to be in your ear pretty often. Even if you're not understanding all the words, you have to listen to it kind of every day. And then of course, repeating it. So it's about what it is like in your ear and how it comes out of your mouth in this apparatus. So every week we shall do that. I encourage you to pause sometimes, especially when I give you the assignments of the words and the sentences. Pause the video and repeat these words. And now we shall magically transport ourselves to Armenia, where I shot the first few episodes of our series, and we'll take it from there. Հիմա գտնվում ենք իմ մանկության տանը, իմ մանկության այգում, Արմավիր քաղաքում ենք, որտեղ ես ծնվել մեծացել եմ։ Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, այս ջուրը խմել սարդորա։ Ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, որի համար շատ ուրախ եմ։ Ուզում եմ այնպես լինի, որ ամեն շաբաթ մեր նոր բառերը նախադասությունների մեջ դնենք, որը կրկնողական ձևով կօգտագործենք հաջորդ շաբաթվա էպիզոդի մեջ, քանզի կրկնողությունը գիտության մայրն է։ Մոտենանք կամաց իմ հորաքրոջ, իմ շատ սիրելի հորաքրոջ տաղանդավոր ու սիրուն թոռնիկներին, ովքեր ինձ կօգնեն մեր խոսակցականը ավելի բնական ձևով ձեր հետ կերտել։ Մենք ունենք գրափարի այբուբենը եւ նաեւ ունենք այսօրվա մոդեռն արևելյան ժամանակակից այբուբենը։ Ուրեմն գրափարի հայերենը այբեմ գինդա եչզա թոժե ինիլյուն խեցակեն հոզաղաճեմեն հի նուշավո չապեջե ռասևև դյունրեցո վյուն փյուրքե, որը 36 հնչյուն է, բայց հետո արևելյան հայերեն ավելի մեր մոդեռն այբուբենը մի քիչ ավելի երկար է, քանզի 3 տար եւս ավելացել է։ Արմինեն ձեզ կասի մեր այսօրվա արևելյան այբուբենը օգտագործվող Հայաստանում։ Ժամանակակից հայերենը բաղկացած է 59 տառից, որը հիմա մենք իրար հետ կսովորենք ԱԲ, ԿԴ, ԵԶ, ԵԹԺ, ԻԼԽԾԿ, ՀԾՂՃՄ, ԵՆՇՎՉ, ՊՃՌՍՎ, ՏՐՑՈ, ՓՔ եւ ՕՖ։ Եվ ՕՖ-ն են, չէ՞, ավելացրել վերջում։ Այո, մաշտոցյան ժամանակներում։ Քանզի չենք կարող խոսել ոչ մի լեզվով, եթե հատուկ գոյականները չիմանանք եւ չկարողանանք հոլովել, ապա այսպիսով սկսենք մեր հատուկ գոյականները։ Ուրեմն
Yes նշանակում է I, ասեմ նաև որ այս էպիզոդները ավելի շատ ուղղված են անգլերեն խոսացող մարդկանց համար, ովքեր ուզում են հայերեն սովորել։ Այնպես որ ես մեկն մեջ երբեմն անգլերեն կթարգմանեմ մեր հայերեն ասածները, եթե կարիք կա, եթե այդպես զգացի։ Yes նշանակում է I, դու նշանակում է you in a singular way, նա նշանակում է he, she, որը շատ հետաքրքիր հատուկ գոյական է, քանզի ուրիշ լեզուներ չունեն սա կարծես, որովհետև ամջից չգիտեմ ինչու չունեն, բայց լավ է որ մենք ունենք, եթե խոսում ենք ավելի վերացական թեմաների շուրջ, օրինակ չգիտեմ, Բուդայի մասին ենք խոսում, Աստծու մասին ենք խոսում կամ էներգիայի մասին ենք խոսում, որը մեր համար դեռևս հասկանալի թեմա չի, քանզի շնչավոր եւ անշունչ առարկաներն էլ էներգիա են, կարող ենք ասել նա, որը օրինակ անգլերենը չունի, օրինակ կարող ենք ասել Աստված հայր չի երկնքում, այլ նա դու ես մեր երկրում։ Այս պարագայում մեր երկիր ասելով եսի նկատի չունեմ միայն Հայաստանը, եսի նկատի ունեմ մեր աշխարհը, մեր մոլորակը։ Ես դու նա հասանք մենք us, դուք plural version of you, այսինքն հոգնակի տեսակը դուի, նրանք։ Հիմա ասենք վերցնենք խոսել բայը եւ սկսենք հոլովել, չէ՞։ Ես խոսում եմ հայերեն, դու խոսում ես հայերեն, նա խոսում է հայերեն։ Ողջույն, նրանք խոսում են հայերեն։ Ավելի շուտ ծիծաղում են, չեն խոսում։ Մենք բոլորս խոսում ենք հայերեն։ Հուսամ դուք էլ շուտով կխոսեք հայերեն, մեզ կմիանաք ամեն շաբաթ, քանզի ես որոշել եմ ամեն շաբաթ այս էպիզոդները ձեր համար թողարկել, եւ նախադասությունները այս շաբաթվա որպես ձեր տնային աշխատանք կլինեն օրինակի համար, քանզի իմ սիրած այգում ենք, առաջին նախադասությունը կասենք ես շատ եմ սիրում այս այգին, I love this garden very much։ Հայաստանը իմ հայրենիքն է, Հայաստանը փոքր երկիր է, Եվ ժամանակը թանկ է։ Ժամանակը իրոք թանկ է, time is valuable, թանկ նշանակում է valuable կամ or expensive։ Հուսամ դուք էլ ձեր ժամանակը ճիշտ ձևով կօգտագործեք, մեզ կմիանաք եւ շուտով նորից կհանդիպենք։ Ստեսություն։ So here we have our first week's vocabulary, first week's words, and here in red I wrote down the nouns. Goyakanները, առաջին բառը, first word, bar, which is word, bar, so you kind of roll the R. I know it will be difficult for some of you, but bar, word, aigi, garden, aigi, yergir, country, yergir, if I say yergir molorak, it could also mean world, our planet Earth, yergir, ser, probably the most important word here, love. Here I have the verbs, այստեղ բայերն են, երկու բայ ենք այսօր սովորելու, սիրել, to love, սիրել, կրկնել, to repeat, կրկնել. I know again that g doesn't exist in English, so it's a hard one to say, but try your best. We'll get there at some point. Կրկնել, to repeat. And here we have the two adjectives that I'd like you to learn this week. These words will help you construct the sentences of this homework assignment at the end of the episode. Tank, again, tank, precious, expensive. Poker, small, poker. I must say that it's very important that at least during the first 2 months of our lessons, when we learn a new verb, we conjugate it for all the pronouns. So sirel, to love, here is in its infinitive form, and we shall conjugate it just like we did with the infinitive form of the word chosel, to speak in the garden with my cousins. Here we shall do the same for present continuous tense with the word sirel. Yes, sirumem, du sirumes, na sirume. Menk sirumenk, duk sirumek, նրանք սիրում են. And infinitive form of repeat, to repeat, կրկնել, would be in present continuous tense. Ես կրկնում եմ, դու կրկնում ես, նա կրկնում է. Մենք կրկնում ենք, դուք կրկնում եք, նրանք
կրկնում են. And here we finally have the sentences of our first week. This is your assignment. The black one is what we've said in the video in Armenia in my garden with my cousins, and based on that sentence, the red one is the new one that you must construct. We love this garden. So we discussed how to say we conjugated, go back and check it out. Love was one of your new words. This is ice, right? So garden was also one of your new words. So your next sentence is going to be, we love this garden. Second one, my cousin said, she said, Hayastane im hayrenikne, Armenia is my homeland. I'd like you to construct, this is my homeland. So again, it's going to be ice. And homeland is hayrenikne or myrenikne. By the way, in Armenian, period is 2 dots. Hayastana փոքր երկիր was my other cousin's sentence, which means Armenia is a small country. I know, we call Armenia Hayastan. We're probably the only ones who call Armenia not Armenia, but we go by Hayastan. Hayastana փոքր երկիր, Armenia is a small country. I want you to construct she is small. And here, I want you to use that magic pronoun that I was talking about in Armenian, na, which can mean he, she, or it. So that's your third sentence. And the last one, ժամանակը թանկ է was what my cousin said. Time is precious. And I want you to say, love is precious. Again, I shall give you the right versions of these sentences during our next lesson. Good luck and have fun. Մենք հիմա գտնվում ենք իմ մանկության տանը, Արվավիր քաղաքում, որտեղ ես ծնվել, մեծացել եմ, ես չեղավ, իհա հայերենով կարող ենք միայն նա ասել եւ դա հասկացվի։ Հալավ էս ինձ ինչքան կարելի է։ Անջատի։ Ո՞ց եք երեխեք։ Տեսեք։ Գնում է, չէ՞ դեռևս։ Հա, գնում է։ Ready? Rimայի պայքարը մեր դդում է, թե դա վարունգի թփերի հետ պայքարը։ Արա չէ, ես մեջտեղ եմ քննած։ Այս սրանք էլ եմ թողելու։ Այս սրանք մեջն եմ թողելու։ Ա, իհարկե։ Սև ֆոնով կդնես։ Կադրից դուսեցի։ Այո։ Մենք բոլորս խոսում ենք հայերեն։